might be אוקיי. בוקר טוב חברים. אנחנו נמצאים בפלא יועץ בערך הדלקה, on page קנ"ט. on page קנ"ט. אומר הרב, הדלקה עושה מצווה בנרות שבת ונרות חנוכה, והדלקת נרות בית הכנסת גם כן מצווה, כדכתיב באורים כבדו השם. So, he's mentioning over here עניין של מצווה. אתה יכול, זה בסדר, כן. אז בואו נסתכל, he takes us a minute to ערך נר. אתה רוצה לפתוח? You want to open to... Yeah, נר. On page שין, עין ה'. שין עין ה'. נר שבת ונר חנוכה, זה עוד אחרון באות נור. On page שין עין ה', יש לכם את זה? So let's go over the... מה הוא כותב הרב? שין עין ה'. You have it? בצד שמאל. אומר הרב, ידוע מאמר רבותינו ז"ל. ברם מסכת שבת כ"ב, we learned. הזהיר בהן, מי שזהיר בנר, זוכה לבנים תלמידי חכמים. says, מי שזהיר, who's careful, in נר שבת ונר חנוכה, he's going to be זוכה שלו בנים תלמידי חכמים. הרבה ראשונים כתבו מה צריך להיות זהיר. says, הזהיר בנר, איזה זהירות? It's amazing, לא כתוב מה. כתוב, הזהיר בנר, you'll be lucky to have בנים תלמידי חכמים. So what are you going to do? מה הזהירות? The Pele Yoetz has a pshat. What type of זהירות? מה הזהירות? It's a חידוש. ועניין הזהירות, that he explains, שיהיה הכלי שמדליק בו נאה ונקי, ושידליק בשמן זית זך. You hear how he learns? He learns you want to have בנים תלמידי חכמים, you have to have a clean menorah, and beautiful one, and also use shemen zayit, use an olive oil. You hear what's מה זהירות? Others explain זהירות, הכוונה גם כן בזמן, וזה הזהיר בנר, להדליק, מי שזהיר להדליק בזמן. Sometimes it's 7:30, 8:15, 9, 5:15, 5:30, 4. אז אתה לא בזמן. יש זמן, דרגת נרות. כולם הולכים לפי הזמן. עוד לפי הזמן. לא, הזמן, יש לך את הכוכבים, that's it. So the first, once it hits את הכוכבים, the first 30 minutes, that's the זמן. זה הזמן. After, okay. של חנוכה. אני מדבר על נרות חנוכה. גם לא שבת, אבל נרות חנוכה. מה הזהירות בני חנוכה? זה בזמן. זהירות, it's pushed to do... זהיר means careful. So that's the question. What's the time or... No. So again, the Pele Yoetz learns us, you gotta be careful with what? What he learns is that the kli, the vessel, the menorah has to be clean and also beautiful and use an olive oil. Yeah, הבנו? Candles, לשעבר, the wax, לא טוב. זה שעה, the time. Nice, beautiful, יפה מאוד. הלאה, אומר הרב, ובשבת תרבה בנרות. And also בשבת you should also add נרות. ומה תולד בעשישית 7 פתילות. כתבו בשם רבנו האריז"ל, שהטבת הנרות צריכה להיות על ידי האיש. The one who cleans the menorah, here talks about Shabbat, but מה שכתוב פה, שהאיש, he has to clean, להטיב, להדליק, הוא צריך לנקות. הרי נשאר בשבת שעברה, יש לך שמן, יש לך water, יש לך the week, שהפסולת שמה, so the husband's job is clean it,
And you fill it up every Friday, water, oil, and put the wick also. So הטבת הנרות צריכה להיות על ידי האיש. The husband should do it. וההדלקה על ידי האישה. That's on Friday. That's for Shabbat. Shabbat, Albert, the man has to do. The hatava, he has to get the wick ready. And the one who does that, like Mamash, the mitzvah is the wife. זכוכית. Based on this, is it appropriate that each week a person should clean the cups and the things he shouldn't reuse the cups from the previous week? Or still... Shabbat. So Shabbat, right? We have the glass, the silver candlesticks, whatever. On top of that, you have the glass cups. So you used on Shabbat number 1, you used glass cups with water, with oil. Good. You put the floating wicks. Then the following week, now you only have water and the wick from last week. You take out the wicks and you want to put new oil and new wicks. Or do we take out the water? נקה? Better. מה? נקה? חי בבית המקדש, ישתרו הכל כל דבר. צריכים לנקות. בוודאי. אתה לא מוציא את זה בנקה זה ושם את זה בצד. למה אתה עושה את זה ואתה עושה את זה? אתה צריך בבית? אני שואל. אל תשאל שאלות ואתה לא עושה. אני רוצה לדעת מה שואל, כי אתה הבנתי אותו. אני הבנתי, האמא הבינה את התינוק, אל תדאג. הלאה, נמשיכים הלאה. הרועה מכיר את הצאן. נמשיך. נמשיך, יאללה, let's continue. ואם בכל המצוות ראוי לאדם להתחזק, אלון, ואם בכל המצוות ראוי לאדם להתחזק לקיים מצווה מן המאוחר, לעשות נחת רוח ליצרו. If when you do מצוות, you gotta do it the best way. על אחד כמה וכמה במצוות כאלו, שבא בשכרו שכר טוב. So מצוות, חביבי, you gotta do it. That's your obligation. That's your payment. חייב. Here, we got a mitzvah that comes with a reward. If on a regular mitzvah, אתה צריך להיזהר to do it to the top, to the max. בוודאי על אחד כמה וכמה when you have mitzvot, that חכמים tell us, if you do that, you're getting a bonus. They give you tokens over here. They tell you you're going to have good kids. אבל תלמידי חכמים. מה הוא כותב? כי ייתן איש את כל הון ביתו באהבה לזכות את בניו לכתרה של תורה. כמה אדם צריך לדעת, זה המצוות האלו של נרות שבת, נרות חנוכה. מה זה עושה? מה זה עושה? עכשיו באמת, מה זה עושה? אני אגיד לכם מה זה עושה. יש, you got someone, I have to share with you a piece. I have to share with you. יש לנו בשבת, אתה תאהב את זה, זה מעורך דין גם שם. If you want to look on page 294, ישמחו במלכותך. זה בעמידה, רבי? Yes. אנחנו אומרים, we say, ישמחו במלכותך. שבשבת, קורא עונג, עם מקדש השווה. I saw once, I believe it's in Sefer Bavi Amudim, he says, there is 3 types of people ששומרים שבת. יש, ישמחו במלכותך, people are happy עם השבת. One is, שומר שבת. It doesn't work, but it's home to hold Shabbat. Shabbat, Shabbat, it doesn't work, doesn't watch anything. That's his Shabbat. כן, כאילו, no שור, אין כלום, אבל הוא לא עובד, it doesn't job on Shabbat. זה שומר שבת. Then you had the guy, קורא עונג, שלא שבת,
Food. Nice. Wow, the arak. Mahya. Hameen. Habibi. He goes to shul. In his arak. Comes home. Hameen. Ochel. The Shabbat is about the food. That's it. Friday night food. Shabbat lunch food. Singing. Shabbat afternoon food. And מלווה מרקאי גם כן, לא, זה עונג שבת, that is שבת. And then you have מקדשי שביעי, מקדשים את השבת, לומדים תורה. So once again, יש שומר שבת, someone who doesn't work, that's it. And then you have the one וקורא עונג, food. But then you have the one, the עם, שמקדשים את השביעי. For them Shabbat, we have Dvar Torah on Friday night. We have Limud Torah before Shaharit. We have a class after Kiddush. You have a class before Mincha. Class after Havdalah. זה עם מקדשי שביעי. אומר, כולם ישבעו ויתענגו בטובך. אבל איזה all the three הקדוש ברוך הוא wants the most? והשביעי רצית בו, which one? וקידשתו. The third group שמקדשים את השבת. זה. That's the one אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני רוצה. והשביעי רצית בו, בשבת שביעי, for all the three, את מי אתה רוצה the most? אלו שמקדשים את השבת. The ones who take the Shabbat and turn Shabbat, not only I don't work, not only that, I go to shul and I eat, but the one that they go to, they don't work. They go to shul, they eat, but also on Shabbat, Shabbat also, they learn Torah. אומר הרב פה, המפרש אומר, והשביעי רצית בו, which one השם רוצה בשבת? זה שבקידשתו. אלו חמדת טעמים אותו קראת. זה צריך לדעת, there is three types of mitzvot. There is three types of how people do mitzvot. יש אחד, אוקיי, בא הביתה, עושה הדלקה, חלאס, עזוב אותי, I did my job. יש אחד, מסברת, יש מסיבה. Parties. Hanukkah is about the parties. יש לך, יש לך דונאטס. לטקס? לטקס. יש לך אחר כך, עכשיו שמן, יש לך בגזיריס, ויש לך all the things you have to do with the cheese, צריך חשוב cheese and oil, and then they complain they have to lose weight, but that's a different story. אבל על כל פנים, for some, that's Hanukkah. אז עכשיו אתה שומע, אז יש לך, that's the second group. אבל, the third group, אלו מה עושים? אלו מקדשים. שמעון, בחור טוב. מה עושה שמעון? שמעון, he has his kids, he puts them next to the מנורה, ואומרים תהילים. כן, שבע פעמים. ו... מחמירים אנחנו רבי. gets them to say תהילים, ואחר כך יש פה להם, וידברו, and they know how to make more. ברוך השם זכה לבנים טוב, זה לא צדיקים. זה צריך לדעת how you turn your מנורות חנוכה. זה נקרא זהיר בני רבי לבנים תלמידי חכמים. The way you מקיים מצוות נר חנוכה, that's how the kids are gonna absorb the mitzvah. Some people just, I do the adaka, that's it. Some, מסיבות. Some do all three. תדליק, תעשה מסיבה גם כן, אבל take this moment. תרקוד עם הילדים, dance with the kids, have the suda and you have the nerot cross, so you can see the nerot. Make the mitzvah excited. That's the way to do mitzvot. So, what parents do at a young age,
kids pick up on it. That's how they're going to do when they're going to leave the house, going to get married. So yourself, you copy your father. Same way your father did, that's how you do. It's by nature already. You bring life. You turn Hanukkah to something that wasn't something in the past. בזמן הזה, לקחת את המומנט הזה, וזה צריך לדעת. It's up to us, the fathers. We need to bring the fire to the house. The mother brings the toys, she brings the gifts, she brings the food, she cooks, she has everything set down beautiful. But what do you bring? You have to bring the Ruhaniyut to the house. And the way to do it is number one, you come a little early. If you miss work a little bit, and spend time with the kids. Ki mitzvat ner Hanukkah, that's something that takes us far away. Now, lo chovav, but he tells us he's minhag. Look what he says. ואני נוהג לומר קודם הדלקת נר חנוכה. And he says, the Pele Yoetz, he says, my minhag to say, before I do the הדלקה, לשם ייחוד קודשו ברכו שכינתנו. הרי מיוחד ומזומן לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה, כמו שתקראו לנו רבותינו ז"ל. Now, תשמעו, the בקשה that he has when he lights the נרות. ויהי רצון מלפניך השם אלוהינו לאבותינו, שתעלה עלינו, כאילו קיבלנו בכל הכוונות לכוון, ויעלה לפניך עם מצוות הדלקת נר חנוכה שלנו, עם מצוות הדלקת נר חנוכה של בניך, היודעים והמכוונים בכל הכוונות הראויות לכוון. So number one, please Hashem, have my הדלקה, connect my הדלקה to the ones, to the מקובלים, over there in צפת, in ירושלים, בני ברק, טבריה, נקסיהם, קיצור, אתה לי בבקשה לסיים. So let my הדלקה should be like the הדלקות of all the מקובלים, so that they know how to do the כוונות. That's one. Now, what's the power? What's the power that I'm getting from it? ובכוח סגולת מצוות הדלקת נר חנוכה תזכנו. I pray to you, Hashem, please, from the הסגולה שאדם gets from lighting נרות חנוכה, תזכה לנו ולזרענו לנר מצווה ותורה אור. Please, I want myself, my children, my grandchildren, שבעזרת השם, this מצוות נר חנוכה should light their neshama. Let this ner Hanukkah, what I'm lighting now, it's going to affect my children, my daughters, my grandchildren. Let this mitzvah light their neshama. Ve'ya'iru ve'yushlemu ramah evare nafshenu ruhenu ve'nishmatenu. Our neshama lights the 250 and 48 limbs. That's ramah evarim. ואנחנו אומרים שעל ידי המצוות נר חנוכה אנחנו מאירים, we light all our limbs. Now you have to know that your limbs זה הנשמה שלך. הנשמה יש לה שולחת כוח to your entire body. So when the neshama gets light from the mitzvah, it lights up all your body, all your limbs. Physical? Massive physical. Physical and massive physical. I don't know what limbs. These are limbs. No. It means שיש קדושה באיברים שלך. זה הכוונה. והקדושה הזאת לי, takes you far away. I'm sorry to say, but, חוץ מכותכם, when a person goes to the bathroom, you don't clean yourself with the right hand. Only with the left hand. Hold on, we're going to get to the fingers too. Not that now, why not? Why can't you use the right hand? Number one, וגם, אתה קושר בה את התפילין, with this finger, אתה אומר, וזאת התורה שעשה משה. So you cannot use this hand to clean yourself. So you clean with the left hand.
you cannot use this finger because on this finger you wrap the tefillin. So, מה זה קשור? חלאס, it's over. I'm in the bathroom. זה לא נכון. יש על זה קדושה, על האצבע הזה more than other four. But it was last morning. I'm already at 2 in the morning at night. I'm in the bathroom. זה לא משנה. יש על זה קדושה. You cannot use this finger to clean yourself. זה הכוונה שאדם מקבל השפעות מהמצוות האלו. Now, where are you going to feel the effect? After 120. איך זה? כתוב בחז"ל, all the mitzvot what we do here, we're creating ourselves a special garment, which is called, מי זוכר איך קוראים לגרמן הזה? אתם זוכרים איך קוראים לזה? I said, you remember. But you remember? כן, אריאל. איך קוראים לזה, אריאל? I'm not surprised. רבי יצחק. נו, רבי יצחק, איך קוראים לזה? קוראים לזה חלוקה דרבנן. תשמעו מה זה חלוקה דרבנן, רבו ישי. The same way a baby is born naked. אין לו בגדים. נכון? But who gets him clothes? His mother. His father, right? They wrap him with clothes. צריך לדעת, כמו שאדם נולד, כך אדם נפטר. The same way a person comes to the world, that's how he lives the world. ערום. Now, don't tell me שהוא נקבר ערום, because you wrap him. מה פתאום? זה הנשמה. אתה נולד with the physical body, ערום, but when a person dies, his neshama lives the body. הנשמה ערומה. Now, how can we get this neshama to have nice clothes? That's the mitzvot that you do. And the has v'shalom bar minan, im adam pagam be'ever, if a person, he damaged one of his limbs, אותו ever is missing up in shamayim גם כן. וזה בושה, וזה צער גדול, 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 גדול. What do we do to keep all the evarim complete and be wrapped with the beautiful, beautiful clothes? כי הכל, everything in shamayim, זה לא גוצ'י ופרגמו. זה אורות, it's lights, שמרים את הנשמה. זה המצוות שלנו. המצוות האלו, that's what creates our beautiful and special garment, which is called Haluka de Rabbanan. One of the big mitzvot that you could earn is by doing הדלקת נרות חנוכה. יאירו ויושלמו רמ"ח איברי נפשנו, רוחנו ונשמתנו. You hear this? מה זה הדלקת נרות חנוכה? The whole body. Yeah. Wow. זה נפש, זה הרוח, וזה הנשמה. That's how powerful is mitzvot nerot Hanukkah. And sometimes we just rush, I gotta go to the wedding, I gotta go to, we gotta go. Why to rush? Have the mitzvah. I try to have the music on right after, and dance with the kids. ליד המנורה. לא המנורה פה, and you go all the way down the hall. ליד המנורה. Dance with the kids. And it's up to you. In our time, people don't understand what is it mean to sing. אנשים לא יודעים מה זה שירה. And I want to grab this opportunity on סעודה שלישית. We sing songs over here in the shul. So those who know the songs and grew up in it, it's much easier for them to be part of it. But there is some that I don't know how to sing. They don't even bother to open the book, and they don't even try to pick up on the songs. I want to tell you something. I read 1 second. You want to give him a minute? רק שנייה.
I hope I have it in my file. תשמעו משהו. מאיפה זה? Oh, I think I have it. Okay. וואו. אתה שומע שמעון? זה בתוך הספר? סימניה. מקדש אותו, לא? לא טוב? לא. לא טוב? לא. סימניה, אתה יודע מה זה ביידיש אינטר? איך? אינטל? אתה יודע מה זה ביידיש אינטר? אינטל. כמו אינטל של קומפיוטר? אוקיי, אחר כך. תשמעו סיפור. סיפר הרב הגאון רבי שלמה מילר, רבי שלמה מילר, שסיפר לי יהודי, נסעתי לחוץ לארץ לאסוף כסף עבור נישואי ביתי. Listen to the story. Someone who came to America to collect money, he has הכנסת כלה, he has a daughter to get married, so he came to America. מחילה. לא. אני רוצה שתסתכל. קיצור, he came to America to marry off his daughter, so he came to collect money. Okay, and you know over here, the way it works, so you have a driver. You know that? They have a driver, they know all the addresses, they know where to go, what to go, how to ask, who to ask, and you get money. So he came here for 3 weeks. He came for 3 weeks to collect money. החתן של הבת שלו. Yeah. Now the driver, you know, it's 10 in the morning. Usually it starts 10 till 6, 7. כל אחד המחמירים. And you got also, you paying also the driver, you know, the commissions and all. It's a business. In any event, this driver, Friday came and he took him around. 12 o'clock, he tells me, all right, yalla, I'll see you Motzei Shabbat, and I give you Shabbat Shalom. No, 12, or summer. ארוך. He said, no, עוד 8 שעות. And 8 hours, you know how much money you could make? MashaAllah. Friday, אנשים לא עובדים. It's summer. It's a beach, זה הולכים לבריכה, you go visit them, if you don't have to help them in a little schnapps, you make the nice amounts. Well, why you close your shop so early on Friday? אז הוא שאל אותו, מה בוער לך להפסיק את העבודה כעת? Why you rush to close the shop? Meaning, why now? You're not gonna drive me or? Yeah. לא, הוא יחזיר אותו חזרה הביתה, אמר לו חלאס, I'm off. He tells him, I used to work also in the past on Fridays till very late. ממש סמוך לשבת. And the truth is, I used to come home an hour before Shabbat. I used to run to the shower, and I used to come to the shul. I used to come home from the shul. Ayef. You know, taking people all day long, the whole week, driving. Listen, you go to Lakewood, you go to Muncie, you go back, you go to Williamsburg, go to the 5 Towns. You drive the whole day. It's a kamash. You know, you could be 10 hours on the street the whole week. Comes out, Mom. I used to come home from the shul, do kiddush, because she finished Birkat Amazon. I maybe did 1 song, Shabbat, and right after the meal, I used to go to sleep. That's how was my Shabbat. So yeah, barely Shabbat, meaning barely shul, 1 song, but I הולך לישון. אין לי כוח, עייף כל השבוע. He says, one day I had a big question
a big question that I need to, big adult to ask him what to do. Now, since he's a driver, he knows a lot of rabbis. He knows a lot of hachamim. He knows all the places where to go. He had a rabbi, one of the gedolim, that he said, you know what? I'm going to go to him and I'm going to ask him what to do. Which that's what he did. He went to he went to his rabbi, one of the gedolim, and he asked him the question. The rabbi heard the question. It's a very heavy question. And it's big shoulders. Yeah. It's a very, very heavy question. He tells him, I need to think a couple of days. It's not simple. What you ask me and what to do and how to do, it's a lot of shoot. I need a couple of days. That rabbi, that night passed away. He got a heart attack and he passed away. You can imagine what he felt, this driver. I had a rabbi that he was my kotel. I used to go to him. I used to ask him. He was my urim vetumim. I asked him a question and he left me with no answer. He tells me I need a couple of days. But for one thing he did, he went to pay respect, and his children, he said he's going to share his peace with them. He wants to hear Baisem Luma. So he told over the story, what happened with him and their father 2 or 3 days ago. זו שאלה גם כן, ידע לך, זה לא פשוט, בסדר. כן. He told them that story, and they told him, wow, we're going to pray. We're going to pray. The next morning, one of the sons, he called to this person, the driver. He came there and he told him, I want you to know, my father came to me in a dream last night. And he told me the solution. So I'm telling you, I'm telling you what my father told me to tell you. ABC. But also, I want to share with you another piece. I asked my father, Dad, if you're already here, can you tell me ma kore lemala b'shamayim? He was so curious. His father came to me in a dream within the Shiva'ah, Zolo Pashut. Amolo, Dad, can you tell me what happens in Shamayim? Amarlo, I cannot tell you, Omek Hadin, I cannot tell you how they judge in Shamayim. Every single action, every single thing that you talk, everything that you're being judged. ואסור לי לספר, ואי אפשר לי לספר. I'm not allowed to tell you anything, and I cannot tell you anything. But one thing I can tell you. He tells him, and I want to read you the words from inside. בשמיים מאוד אוהבים זמירות שבת. That's what he tells him. כאשר אבי המשפחה יושב עם בני ביתו, ושר עמם זמירות שבת, when a father sings with his kids on Shabbat table,
it does so much in Shamayim, such a tremendous nahat. In Shamayim, they love Shirei Shabbat. Uma she'achi sanu b'Shamayim, and the worst thing in Shamayim that they hate, mahloket. He tells them in Shamayim they hate mahloket. זה הדבר הכי גרוע. So, on Shabbat table, if you sing on Shabbat table, it brings so much joy. And if you fight on Shabbat table with your wife and, or anybody else, you should know it's the worst table up there in Shamayim. The driver says to this fellow Jew who took him to drive, he tells him, when I heard that story, I took it upon myself that from this Friday on, my entire life, I will finish my job at 12 o'clock. I'm going to rest. I'm coming on the Shabbat table, but I'm fully charged. I'm going to sing songs with my kids. I want to be happy. I want to know that I'm at the Shomea. I want to know that I'm doing the right thing. And he tells them, I'm sorry that I'm not going to keep driving you on Fridays for another 7 hours, but I'll meet you on Motzei Shabbat. I want my Shabbat to be a special Shabbat. שמעתם מה אומר פה? בשמיים אוהבים זמירות שבת. In Shamayim, they love when people sing on Shabbat. And especially, Rabotai, Suda Shelishit. It's called in the Zohar, Ra'ava de Ra'avin. Do you know מה זה Ra'ava de Ra'avin? הרב שלום הרב הסביר לנו פעם, זה נקרא רצון הרצונות. מה זה רצון הרצונות? There is no any judgment during that time, זה הכל רחמים. ובשעה כזאת, מי ששר שירים, וואו, את השכינה אומרים. So באמת צריך לדעת, that שירים does so much. We have to take, even if I don't know, you learn. Pick up the song. You're going to pick up. צריך לדעת, not to schmooze in the back. We have to sing the song. צריך לדעת את זה. It does so much. And the same idea I want to say is Hanukkah. Hanukkah, it's time to sing songs. You don't just light nerot and you go eat latkes. You light nerot, לקחת את הילדים, לרקוד איתם, to dance with them. Just, you bring so much to the children. It lasts for life. כל החיים שלהם. בעזרת השם שנזכה לכל הישועות, לכל האור בעזרת השם. רבי חנניה. בבקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות להם. לפיכך,